Well, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hi, students and former students. I am teacher Khader, the geography teacher. Inshallah, today we will be talking about the work of river. So, as we did the previous period, we have done the mainly functions and the terms and the definitions of the river and how river works. So, so it's very important to know and to memorize and to keep in your mind the terms and the definitions we have done the first period, the previous period. It was uh, it was talking about the terms and the mainly definitions of the rivers. So one of the most important terms was the mouth of the river, the source of the river, the loud river, the discharge of the river, and also the drainage, the watershed, all that terms and definitions we have done the first period. Please, you have to keep in mind and you have to memorize. That's the first request. And inshallah, today we will be talking about the work of river. How today our lesson will be based on how river works and the main functions of the river. So the work of river, running water in the form of river is the most widespread agent of land sculpture. Sorry. Running water, this water are running in the channel. They they make a land sculpture in the place. For example, land sculpture means refers to the is the process of cutting or breaking of rocks and moving them. Land sculpture markaynu ka hadlayno the work of river means waa shaqooyinka uu qabto webigu. Waxaanu nidhi biyahan meesha socda ee channelka maraya iskama socdaanuun shaqay qabanayaan. Shaqada ay qabanayaan ee ugu koobaad waxaa la yidhaahdaa land sculpture bay sameynayaan. Land sculpture macnaheedu waa maxay? Waa dhulka ayay qorqorayaan, means dhulka ayay qaabeynayaan, dhulka ayay qorqoraan biyahani, dhulka ayay qaabeeyaan. Land sculpture means refers to the process of cutting, is the process of cutting or breaking of rocks and moving them. Land sculpture-ku waa qaabka ay biyuhu u qorqorayaan, u googoynayaan waxa weeyaan webiga qaybihiisii ka mid ahaas. oo land sculpture waa maxay? Dhulka ayay biyahani qorqorayaan, way googoynayaan, waxa weeyaan waxay sameynayaan dhagxaantii webiga yaallay bay qaadayaan, waxyaabo noocaas waxa la xidhiidhaan land sculpture. So the first function of the river waxa weeyaan waa land sculpture. Land sculpture-na maxaynu ku macnaynay? waxa weeyaan dhulka ayay qaabeeyaan ama dhulka ayay qorqoraan biyaha meesha marayaan. So keep in mind that. As the river follows, it sculptures the land through three processes, namely. Waxaanu nidhi webiga biyahan meesha maraya waxay qorqoraan ama waxay qaabeeyaan webiga baynu nidhi. Waxay u qaabeeyaan markaa it sculptures the land through three processes. Saddex qaab ayay waxa weeyaan ayay u qorqoraan ama ay u qaabeeyaan. Saddex qaab ayay u qaabeeyaan ama ay u qorqoraan. Marka shaqooyinka ugu muhiimsan oo webigu qabto waxaa ka mid ah erosion, transportation and deposition. Kow, shaqada koowaad oo webigu qabto waxa weeyaan waa erosion. Adeeg. Waa erosion. Waxa weeyaan webigu waxbuu qaadaa. Dhagxaantii meesha sii yaalay biyahani way qaadayaan. Waa erosion. Transportation ay biyahani sameeyaan. Shaygii meesha yaalay
transportation bay ku sameeyaan, way sii qaadayaan. waxa kaloo ay sameynayaan maxay? Deposition. markay shaygii qaadaanna meel bay dhigayaan, they deposit, meel bay dhigayaan. So mainly bal casharka waxaan ka fahnay the work of river waa shaqooyinka webigu qabto. shaqada webigu qabto waa maxay baan nidhi? land sculpture buu sameeyaa, dhulka ayuu qorqoraa ama dhulka ayuu qaabeeyaa. land sculpture macnaheedu waa refers to the process of cutting or breaking of rocks and moving them. shaqooyinka markaa uu webigu qabto waa saddexdaas. waa erosion buu sameynayaa webigii, transportation buu sameynayaa, deposition. kow webigii erosion buu sameynaya, waxbuu meeshii ka qaadaya. shaygii uu qaaday wuxuu ku sameynaya transportation, wuu sii qaadaya. kadibna wuxuu sameynayaa deposition, meel buu dhigayaa shaygii. Okay, that's the first part. Okay, the first type or the first function waxaa la yidhahdaa waa erosion. Erosionku Soomaaliga waxaa la yidhahdaa nabaad guur. nabaad guur baa la yidhahdaa. So first, what's the meaning of erosion? The meaning of erosion, sorry. Erosion, the meaning of erosion. Meaning of erosion means nabaad guurka waxaa la yidhahdaa is the wearing away of rock by moving agent and are carried away by them. waxa weeyaan waa qaabka loo qaadayo ama loo meydhayo dhagaxii meesha yaalay rock by moving agents, kuwaasoo ay meydhayaan moving agents, wakaaladihii meesha marayay, and are carried away by them, kadibna markay wakaaladahaasi way sii qaadayaan. waa erosionka waxa la nabaad guur waa qaabka dhagaxii meesha yaalay loo meydho, kuwaas oo meydhayaan by moving agents, wakaaladihii meesha marayay, kadibna are carried away by them, ay u qaadayaan, kadibna way qaadayaan. That's the meaning of erosion. There are two types of erosion. Erosion occurs or happens two ways. The first one, vertical erosion. When vertical erosion occurs, the canal is deepened and thus the river is able to hold more water. Vertical erosionku markaa labuun buu dhici karaa, nabaad guurku labuun buu dhici karaa. mid waxa la yidhahdaa waa vertical erosion, midna waxa la yidhahdaa maxay? Lateral erosion. Vertical erosionku markuu dhacayo waxa la yidhahdaa the canal is deepened. Vertical erosion means waa the deepened part or the bed of the river ayaa la yidhahdaa vertical erosion. salka ugu hooseysa ee webiga nabaad guurka ka dhaca ayaa waxa la yidhahdaa vertical erosion. haddaba nabaad guurkii markuu vertical erosion u dhaco, what's happened to the canal? The canal is deepened. canalkii hoos buu u qodmayaa, and the river is able to hold more water. webigiina wuxuu qaadayaa biyo aad u fara badan. nabaad guurku markuu hoos ka dhaco, salka hoostiisa markuu ka dhaco nabaad guur, canalka waxa ku dhaca hoos buu qodmaa. The canal is deepened and the river is able to hold more water. kadib webigii wuxuu qaadayaa biyo aad iyo aad u fara badan. What's happened when there is a lateral erosion? Lateral erosion occurs, the sides are eroded and the canal is widened. Lateral erosion marka uu dhaco wuxuu ka dhacaa the sides of the river. The sides of the river. Vertical erosion waa maxay? waa bed of the river. Bed of the river. Bed means the deepen of the canal, the lowest part of the river. Okay. Lateral erosion markuu dhaco, nabaad guurka markuu ku dhaco ah sides of the river, ama waxa loo yaqaano the banks of the river. Lateral, sides or banks.
These words are same punks. So markuu ka dhaco markaa lateral erosion, what's happened to the sides of the river? The sides are eroded, the channel is widened. Webigii waxa ku dhacaya inuu ballaadho, webiguu ballaadhanaya, webigii aad buu u ballaadhanaya, webigu wuu kala baxaya uu ballaadhanaya. Haddaba erosion, what is the meaning of erosion? We have done this part. The meaning of erosion is the wearing away of rock by moving agents and are carried away by them. Waa nabaad guur baa la dhahaa Soomaaliga, waa qaabka dhagixii loo maydhayo ee maydhayaan wakaaladihii meesha marayay ama biyihii meesha marayay kadibna ay u qaadayaan. Qaabka waxa la yidhahdaa erosion. There are two types of erosion, the vertical erosion and lateral erosion. Vertical erosion occurs the deepen the bed of the river, and what's happened to the river, it able to hold more water. Wuxuu qaadaya biyo aad u fara badan markuu erosion ka dhaco, vertical erosion or the bed of the river. Lateral erosion markuu ka dhaco, nabaad guurkaasi markuu ka dhaco, the sides of the river or the banks of the river, what happened to the river, the sides of the river is going to be widened. Way ballaadhanayaan, uu kala baxaya webigii. Haddaba this is very important. There are 4 major ways of river erosion. Haddaba waxaa jira 4 hab oo webigu waxuu ku nabaad guuriyo. Eeg, 4 hab oo webigu uu wax ku nabaad guuriyo ama wax kaga qaadayo ayaa jirta. Kow waxaa la yidhaahdaa Attrition. The first type of erosion or first type of erosion, these types waxaa la yidhaahdaa process of erosion. Process of erosion. Process of erosion. Process of erosion. The first type waxaa la yidhaahdaa Attrition. 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 What's the meaning of attrition or corrosion? Sorry. Attrition. Haddaba eeg nabaad guurkan istuu dhacaa. The question is weydiina waa intaas aad ula socda. Nabaad guurkan halkuu ka dhacaa. Nabaad guurkan rocks that are carried in the river green and erode the river sides and bed. Some of the rock at the sides and bed of the channel are washed away. Haddaba waxa weeye nabaad guurkan wuxuu ka dhacaa, eeg waxaan idhi 4 hab, waa 4 hab ama waa 4 nabaad guur ee uu webigu wax uu ka qaadi karo ama meel wax uga qaadi karo ayaa la yidhaha waxa weeyaan process of erosion. The first erosion waxaa la yidhaha abrasion. Through abrasion buu ku qaada webigu. Abrasion waxa weeye rocks that are carried in the river, dhagxaantii iyo lowdkii uu webigu siday green and erode the river sides and the bed ayaa waxa ay ku dhacayaan, eeg lowdkii ama dhagxaantii uu webigu sida ayaaba waxay ku dhacayaan ardayay cirifyada webiga iyo salka hoose ee webiga. Eeg, the sides and the bed of the river means waa vertical or the banks of the river and the bed means waa the vertical. Wuxuu ku dhacaya dhagxaantii waxay ku dhacayaan webigu siday maxaa la yidhahdaa cirifyada webiga iyo salka hoose ee webiga. Some of the rock are at the sides and bed of the channel, and some of the rocks at the sides and the bed of the canal are washed away. Dhagaxaantaasi waxa weeyaan marka ay ku dhacaan cirifyada webiga iyo salka hoose ee webiga, dhagaxaantaasi kolba sida ay ugu dhacayaan, kolba salka hoose u dhacayaan, salka hoosena way qodayaan oo hoos bay u qodayaan, cirifyadii webigana waxa weeyaan way waxa weeyaan is widened, way ballaadhanayaan. This type of erosion widens the channel through the lateral erosion and deepens the channel vertical erosion. Haddaba dhagaxaantii marka ay webigu siday marka ay ku dhacaan cirifyada iyo marka ay ku dhacaan salka hoose webiga, what happened? Haddaba kow markay dhagaxaantii ku dhacaan the sides of the river, what happened to the river? Erosions widened the channel. Webigii wuu ballaadhanaya. Through the lateral erosion, markuu dhagaxaantii ku dhacaan lateral erosion webiga hoostiisana maxaa dhacaya? And the deepness the channel vertical erosion. Vertical erosion kiina maxaa dhacaya? The deepness of the canal. Webigii ayaa hoos u dheeraanaya. This is very important.
waxaan nidhi abrasionku ama corrosionku waa marka ay dhagaxaantii webigu sida ama lowdkii webigu sida ay ku dhacaan cirifyada webiga iyo salka hoose ee webiga. Kow waa first type. Second type waxaan ku micnaynay marka ay dhagaxaantii ku dhacaan cirifyada webiga. What happened to the river? It widens. Riverkii webiga uu ballaaranaya, uu kala baxaya. Marka webiga ku dhaco waxa weeye vertical erosion, marka webiga dhagaxaantii ku dhacaana maxaa ku dhacaya? The deepness. Webigii maxay? Hoos buu dheeraanaya. Abrasion means is the river erosion process in which the rock carried by river smash into the banks and the bed of the river. Waa qaabka uu webiga dhagaxaantii uu siday ama laadhkii uu siday oo dhagaxaantaas ay u meydhayaan by river smash, dhagaxaantii loo meydhayo into the banks ee dhagaxaantii u meydhayaan cirifyada webiga and the bed of the river iyo salka hoose ee webiga. Banks means sides of the river. Sides of the river. And bed means deepen or lowest part of the river. That's it. Okay, that's abrasion. Hydraulic action. This type of erosion is very important as well. Sorry. Hydraulic action halkuu ka dhaca occur what happens waxa muhiima occurring. Hydraulic action, water traveling at a high speed may be into the line of weakness of rock. When it hit against this rock at the sides of the channel, the forces may cause the rock to break and broken pieces of rock are swept away. Haddaba waxaan nidhi abrasion ama corrosion markaynu soo qaadana waxaan nidhi rocks uu webigu siday ama lowdkii uu webigu siday ayaa maxay samaynayaan? Ayaa waxay ku dhacayaan sides of the river iyo maxay iyo waxa loo yaqaano the bed of the river. The bed of the river. Labada cirifyada webiga. Laba meelood buu ka dhacay. Wuxuu ka dhacay verticalka iyo wuxuu ka dhacay iyo waxa weeyaan waxa loo yaqaano lateralka. Labada dhinac buu ka dhacay. Laakiin hydraulic action, water travel at the high speed. Biyihii xoogga u socday, biyihii meesha marayay ee xoogga u socday ayaa waxay samaynayaan by enter waxay galayaan the line of the weaknesses of the rock. Dhagaxaantii ku yaalay webiga cirifyadiisa dhagaxaantii yaalay ayaabay biyaha xoogga u socdaa ay galayaan. Kadib what happened to the rock when it hit against markay dhagaxaanta biyahaasi ku dhacaan this rock is at the sides of the canal. Dhagaxaanta webiga cirifkiisa ka xiga the force may cause the rock to break and broken pieces of rock and swept away. Waxay samaynayaan biyaha xoogga u socda ee meesha maraya waxay ku dhacayaan cirifyada webiga waxa yaala dhagaxaan yaryar oo aad u jilicsan oo very weak or very light. Dhagaxaantaas markay biyuhu ku dhacaan waxa la sameeyaa maxay waxa weeyaan webigii waxa ku dhacaya and hit against markuu dhaco dhagaxaasi it breaks and broken into pieces. qayb u jajabaya. Kadib markuu qaybahaas u jajabiyaan ee biyaha xoogga u socdaa ay waxa weeyaan ay mataqaana ay ku dhacaan swept away. Dhagaxaantaasay biyuhu ku qaadayaan. Typeka erosionka noocaas u dhaca ee biyaha xoogga u socda ay sababaan ayaa waxa loo yaqaanaa hydraulic action. Hydraulic actionka waxa ku ka dhaca sides of the river. Only the sides of the river. Attrition. When a material in the water collides one another, they break and become smaller particles. These smaller particles become smoother and rounded.
Attrition means rock being carried by the river smash and break into smaller, smoother, and rounded particles. Attrition type of erosion waxa weeye when materials in the reef in the water dhagaxaantii webigu siday are collides one another. Eeg dhagaxaantii webigu siday one another collides, then they break and become smaller particles. Eeg erosion meel kale kama dhacayo. This type of erosion did not occur the sides and the banks of the river, but it happens only the materials of the river, the loud of the river, dhagaxaantii webigu siday iyo lowdkii webigu siday marka iyaga laftarkooga isku dhacdhacaan ayaa waxa loo odhanaya this type of erosion we call attrition. These smaller particles become smoother and rounded. So the meaning of attrition is that rock being carried by the river smash and break into small and smoother and rounded particles. Attrition kan type waxa la yidhahdaa waa markay dhagaxaantii meesha yaalay ay isku dhacdhacaan ee dhagaxaantii webigu siday laftarkooga ayaa isku dhacdhacaya kadibna saas webigu ku qaadaya. Solution waa milan Soomaali. Milan baa la yidhahdaa. The river water may also dissolve the minerals, the rock, and carry them down the river, like limestone, for example. Limestone is a solution. Maybe, for example, maybe dissolve it quickly in the river water, special when there is a high concentration to form suitable calcium hydrogen carbonate solution ku waxa la Somali milan. This type of erosion waxa la dissolve it or maybe also dissolve it the minerals in the rock. qaabka waxa la waa qaabka biyaha meesha socday shay ugu milmayo ee ku biyaha shayba meel yaalan tusaale ahaan take for example limestone nuurada meesha taalay imika tusaale ahaan waxaan soo qaadanay kiis sonkora kiishkaas sonkorta meel bay yaaleen biyaad ku sii daysay biyahaas way ka awood badan wayna ka fara badan yihiin markay biyaha sonkorta dul maraan way ku milmayaan haddaba erosionka noocaasa ee tusaalahan limestoneka tusaalahan nuurada limestoneka meesha taal biyaha haday ka hor yimaadaan ay qaadaan way ku dhex milmaan aakhirka noocaas erosionka u dhaca ee milanka ku dhaca ayaa wax loo yaqaanaa solution. Okay, that's all about the lesson. I hope that you will understood the lesson. Thank you very much, Charles. If